হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি রিচ চক্রবর্তী। তোমরা দেখছো গেনশিন ইম্প্যাক্ট গেম প্লে চ্যাপ্টার 4 অ্যাক্ট 4 ক্যাটাক্লিজমস কুইকনিং। এই অ্যাক্টে গাইজ আমরা অনেক কিছু উইটনেস করেছি। এইবারে আমাদের নেক্সট হচ্ছে মোমেন্টস রেসপাইট, যেটা আমরা এই ভিডিওতে চালু করব এবং শেষ করলেই এই সাব কোয়েস্টটাও কমপ্লিট হবে অ্যান্ড চ্যাপ্টার 4 অ্যাক্ট 4ও গাইজ কমপ্লিট হবে। সো লেটস বিগিন। তো গাইজ আমরা ওয়ার্ল্ডে ঢুকে পড়েছি আর 43 হয়ে আছে আমাদের অরিজিনাল রেজিন, সেটারও কিছু একটা ব্যবস্থা আমরা করব। মিনওয়াইল আমাদেরকে আগে ব্যবস্থা করতে হবে অন্য কিছু। মোমেন্টস রেসপাইট 4টে আছে, আর আমরা ম্যাপ থেকে যদি যেতে যাই তাহলে মোমেন্টস রেসপাইট গাইজ নিচেই ঢোকাবে গ্যারেন্টি। সবাই মোটামুটি উপরে আছে, দাদু দাঁড়িয়ে আছে। এইটা গাইস লিফট হবে উপরে যাওয়ার। চলো গাইস আমরা চলে যাব আরো উপরে। বলো না গাইস কিছুতেই। ফোর্ট্রেস অফ মেরোপিডে গাইস, চলো আমরা চলে যাই। বমশেল ব্রাদার্স, বলো তোমাদের কি অবস্থা? You guys are back? You guys didn't get caught and thrown back down here, right? And here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just... We're sorry, but... All right. There's no need to get caught up in the details. Hey, it wasn't just me. Something like... I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely... Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals. Is there? I mean, considering how they always love listening to all my gossip. These two. They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. Oh, well, if you say so. I'll be watching you to make sure you finish every last bite. ঠিক আছে গাইস, বমশেল ব্রাদার্সের থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন বার করেছি, কিন্তু ওরাই কনসার্ন ছিল যে আমরা কি পালিয়ে গেছি সেটা নিয়ে। সিজুইন, বলো কি অবস্থা তোমার? Sijuin! Traveler! Paimon, you're back! Are you still doing alright? Did either of you... We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Neuvillette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. Of course, we must also thank you for the help you provided. How did Neuvillette know that he was needed here? Well, Monsieur Neuvillette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word.
I'm so relieved to see that you're both alright. If you're not too pressed for time, please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone. সিজুইনের কথায় আমি আর কোনোদিন বিশ্বাস করছি না গাইজ। কিছু না কিছু বলতেই থাকে, কিন্তু এর কথা শুনলে আমাদের চলবে না। কিন্তু গাইজ আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বাকি সবার সাথে কথাগুলো বলে নিয়ে আমাদেরকে হতে হবে #কেপি। এইটা কি করব গাইজ? এটা কি আমাদের সেই ইনফার্মারি? Now guess, what suit will this next card be? A bare-teethed cat? Well, well, look who it is. Traveler, Paimon. Hello. Looks like you're recovering nicely from an egg. Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clorand in person. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She also told me not to worry about it. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the opera house and we met the knave. You met Father? Did she say anything to you? She said a few things that were, a bit hard to understand. And also that she's looking forward to working with us in the future. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. So- That's fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Father is very capable and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Lenny was a... Got it. That does sound like something that Hey! Are you going to stay here for the next few days? আর কয়েকদিন Looks থেকেই like it, যাব yeah. লেনেট। Excellent. For real? Then Paimon wants another serving of cake. Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. তো গাইস এইবারে আমাদেরকে যেতে হবে কার কাছে? তোমরা বুঝতেই পারছো, আমাদেরকে বড় হনুর কাছে যেতে হবে এক্ষুনি, যে হচ্ছে রাইদার্সলে। রাইদার্সলে কাকা একদমই নিচে। Courier? Miss Sishwin told me you still haven't eaten. Yeah, I was working on. That's no excuse for... It's you two. Lurvine, we're back! Hello there. Yuri, It's been okay, quite so the mess jao. here recently. How have you? And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? Yep. That is still top secret, though. So don't say... It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh, yeah? Then what? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! তো গাইস এগ্রিং টু ডিসএগ্রি এরকমই সিচুয়েশন চলছে এদের মধ্যে। রাইদার্সলি কোথায়?
ওকে গাইস রাইতেসলি উপরে উপরে ছিল বলো কাকা ঘুষান কেমন করছো Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still alright? We're fine, for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, সেটা why don't বললো you just guys ask him to stay here? ও থাকবে জানো Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. একদম He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewin's gift with him, though. He sure sounds super busy. Miss Cloran has left as well. She also took her gift from Miss Sigewin. Were the gifts milkshakes? Neuvillette got the milkshake. Cloran received lipstick instead. Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewin worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. থ্যাংক ইউ Are রাইতেসলি these ভাই from Sigewin too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real? Then we could stay here for a really long time? is the food You still may access covered the cafeteria for free. Hooray! Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. চলো গাইস ডরমেটরিজে গিয়ে আমরা রেস্ট এবং ওইটাই হবে আমাদের জন্য বেস্ট তো গাইস একটা জিনিস আমি আবার রিপিট করব ইন এভরি ভিডিও আমি রিপিট করেছি এই কথাটা কিন্তু কথাটা খুবই সত্যি যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ফোর্ট্রেস অফ মেরোপিডের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা অসাধারণ হালকা হালকা রক মিউজিক হালকা হালকা পপ মিউজিক মাঝে মাঝে ইন্টারচেঞ্জ করতে থাকে আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসাবে ওটা অসাধারণ তার উপরে কোনো ভোকালস নেই অনলি মিউজিক অসাধারণ We're back in our cell again. We're no longer prisoners though, so it really doesn't feel the same. Sure feels that way. But the truth is, we never did anything bad to begin with, so I'm not sure why we put so much pressure on ourselves. Huh? How did you know? Hey, that's not true! All right. It's like we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. Isn't that pretty cool? একদম পাইমন একদম You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? being a guide Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Paimon will also be an adventurer from today forward. Just our thoughts making Paimon giddy. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside ourselves. We should be safe now, right? All right then. Good night to you, Traveler. গুড নাইট টু ইউ পাইমন এবারে ফাইনালি আমরা একটু রেস্ট নিতে পারলাম আবার দেখছি
narwhal ছিল guys. I believe that was the almighty narwhal. তো গাইস আজকে আমরা রাখবো এটুকুই, কারণ হচ্ছে আমরা গাইস কয়েকটা জিনিস কমপ্লিট করেছি, এক এক করে গাইস কালেক্ট করব। ওয়েট, ফার্স্টে গাইস আমরা অ্যাচিভমেন্ট কালেক্ট করব, যেটা হচ্ছে ক্যাটাক্লিজম কুইকনিং এর অ্যাচিভমেন্ট, যেটার মানে হচ্ছে আমরা ক্যাটাক্লিজম কুইকনিং এর পুরো সাবকোয়েস্টটাকে কমপ্লিট করতে পেরেছি একটার মধ্যে। গাইস এটাকেও ক্লেম করব, যেটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি 10টা প্রিমোজেন। যেহেতু আমরা ক্যাটাক্লিজম কুইকেনিং এর সবকটা সাবকোয়েস্ট কমপ্লিট করে ওই কোয়েস্টটাকে কমপ্লিট করেছি, সো আমাদেরকে 10টা প্রিমোজেন ভালো করে দিয়ে দিয়েছে। এবং আমরা চেক করব হচ্ছে গাইডে ক্যাটাক্লিজম কুইকেনিং এর কমপ্লিট করার জন্য আমাদের কাছে অ্যাচিভমেন্ট ঠিক নয়, রিওয়ার্ড কালেকশন, যেটা হচ্ছে ইন্টারটুয়াইন্ড ফেট একটা, এবং 3টে হিরোজ উইট, স্যাংটিফাইং এসেন্স, 3টে মিস্টিক এনহ্যান্সমেন্ট ডোর, এগুলো আমরা কালেক্ট করে নেবো এক্ষুনি। তো গাইস আমাদের হাতে এখন দুটো টোটাল আর্কন কোয়েস্টের অ্যাক্ট বাকি আছে, যেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 4 এর অ্যাক্ট 5 ম্যাসকারেড অফ দ্য গিল্টি, আর যেটা খুব সম্ভবত এই প্যাচেই বেরিয়েছিল বেড টাইম স্টোরি, যেটাতে ডেন স্লিপ আবার আসবে। তো গাইস আমরা আজকে রাখবো এটুকুই, একবার যেতে গিয়ে দেখে নেবো কি অবস্থা। স্টোরি কোয়েস্টে যাব, কারণ গাইস আই বিলিভ আমাদের কয়েকটা স্টোরি কোয়েস্ট আনলক হয়ে গেছে, নিউভিলেট স্টোরি কোয়েস্ট আনলক হয়ে গেছে গাইস। তারপরে রায়দেসলির স্টোরি কোয়েস্টও আনলক হয়ে গেছে, হরিনাও আনলক হবে অ্যাক্ট 5 এ, নাভিও অ্যাক্ট 5, চিওরিও অ্যাক্ট 5, আর্লেকিনো অ্যাক্ট 5, সিজউইন অ্যাক্ট 5 এবং ডিলুভিয়াস চ্যাপ্টার অ্যাক্ট 1 এর পরে। ডিলুভিয়াস হচ্ছে আমাদের নিউভিলেট। তো গাইজ এগুলো আমরা এক এক করে করব, এবং এইগুলোও আছে গাইজ আমাদের হ্যাংআউট ইভেন্টসও আছে, যেখানে আমরা খালি ডিওনা করেছি, বেনেট করেছি, বারবারা করেছি এবং নোয়েলের হাফ করেছি। কারণ গাইজ নোয়েলের অ্যাকচুয়ালি দুটো অ্যাক্ট বেরিয়েছিল, সো আমরা ফার্স্ট অ্যাক্টটাকে কমপ্লিট করেছিলাম, সেকেন্ডটাকে করিনি। তো গাইজ এগুলোও আছে, প্লাস আমাদের ওয়ার্ল্ড কোয়েস্টগুলোও থাকবে। গেম অফ রিচ এখনো কি এখনো গাইজ, তাহলে আমাদের ম্যাসকারেড অফ দ্য গিল্টি কমপ্লিট করার পরে গিয়ে এটা মানে সাসপেন্ড থেকে সরার মতন জায়গায় আসবে, কারণ হচ্ছে কন্টিনিউইং দিস কোয়েস্ট উইল টেক আপ রিসোর্সেস ফ্রম আদার কোয়েস্ট। তো গাইজ আমরা যতক্ষণ না এটাকে কমপ্লিট করছি ততক্ষণে আমরা মানে আর্কন কোয়েস্টের অ্যাক্ট 5 যতক্ষণ না কমপ্লিট করছি ততক্ষণ কিন্তু গাইজ আমরা পাবো না, যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কোয়েস্টটাকে কন্টিনিউ করতে, কারণ একটা করতে গেলে গাইজ আরেকটা সাসপেন্ড হবে, এবং যদি ক্যারেক্টার অকিউপাইড হয়ে থাকে তাহলে ওই জায়গায় গাইজ আমরা আটকে যাব। তো গাইজ এরকমভাবেই আমরা এগোতে থাকবো। আর গাইজ নেক্সট ভিডিওতে আমরা অ্যাক্ট 5 চালু করতে চলেছি গাইজ, যেটা হচ্ছে ম্যাসকারেড অফ দ্য গিল্টি। আর গাইজ এই হোল চ্যাপ্টার 4 অ্যাক্ট 4 তোমাদের কেমন লাগলো গাইজ কমেন্ট করে জানিও। আমি এদিকে
পজ স্ক্রিনে হাই তুলতেই ব্যস্ত, কিন্তু তোমাদের যদি এই সিরিজটা গোটাটা ভালো লেগে থাকে তাহলে গাইস লাইকটা করতে কিন্তু ভুলবে না, আর সাবস্ক্রাইব ডেফিনেটলি করবে, কারণ আমরা অ্যাক্ট 5 কন্টিনিউ করতে চলেছি, মানে স্টার্ট করতে চলেছি নেক্সট ভিডিও থেকে। তো গাইস স্টে টিউনড অ্যান্ড বি সাবস্ক্রাইবড। আজকে আমরা রাখছি এটুকুই। ওকে গাইস, বাই।